चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमेरिका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ ਦੇ स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ 19 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ, ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ। ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਮੁੜ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ, 16 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। तालिबान ने मोस्ट वांटेड आतंकवादी ਨੂੰ बनाया अपना गृह मंत्री, अमरीका वालों सिर ते $50 लाख का इनाम। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अपने स्टाफ ते कस्टम्स ਨੂੰ कोविड-19 वैक्सीनेशन ਦਾ सबूत विखाउण ਲਈ आखण वाले कारोबारां ਨੂੰ कानूनी मदद मुहैया करवाउण ਦਾ फैडरल लिबरलां ने वादा कीता। लिबरल आगू जस्टिन ट्रूडो ने वलैंड ओंटारियो विच लेबर डे कैंपेन दौरान पड़ाव मौके अपने प्लेटफॉर्म विच कीते वादियां ते विचार वटांदरा कीता। इस दे नाल ही उन्हां लेबर डे मौके कारोबारां ते वर्कर्स दी मदद दा भी वादा कीता। In 2020, when this pandemic hit, we rolled out the wage subsidy so people here at ASW Steel and across the country could stay on the job. In 2017, when the US threatened to tear up NAFTA, we fought for a good deal for Canadian workers, even as the Conservatives wanted Canada to give up. And then, when the Americans imposed steel tariffs, we hit back dollar for dollar. And that's why Donald Trump stood down. But what did Aaron O'Toole think of all that? He actually called Canada's retaliatory dollar for dollar tariffs dumb policy. Aaron O'Toole would have given in to Donald Trump and given up on these Canadians. We knew that wasn't the way forward. Not on steel, and not on anything. To get people back to work, we'll extend the Canada Recovery Hiring Program, which makes it easier not just to hire people, but to boost wages to address the labour shortage some sectors are facing. To help Canadian industries like steel thrive for years to come, we'll keep investing to grow business in competitive and greener ways. And for our next generation of workers, we'll support apprenticeships across the country. My friends, from NAFTA to COVID, we've had your back. And now, we're ready to keep moving forward. And our first order of business is beating this pandemic for good. That's why we'll foot the bill for provinces and territories, including here in Ontario, to roll out proof of vaccination programs. As we do, we'll make sure that everyone 12 or older on a plane or train is vaccinated. That's really important, especially for strong tourist regions like Niagara. If people don't feel safe, they won't come here. If there's a spike in cases, they can't come here. The businesses here have had too tough a year and a half to go backward now. But that's exactly what would happen with Aaron O'Toole and his weak leadership on vaccines. एनडीपी आगू जगमीत सिंह ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਲੇਬਰ ਡੇ ਮੌਕੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ $10 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ $20 ਕਰਨ ਤੇ ਵਰਕਰਸ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਦੇਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। We released our plan and we've got lots of different elements, but I want to highlight two parts of that plan. Siobhan touched on one of them, and it's paid sick leave. In this pandemic, what's been exposed are a lot of the gaps in our system. Problems that have always been there, but were exposed and highlighted by this pandemic. And one of the biggest gaps was when times were tough and people got sick, they could not stay at home because they simply couldn't afford to. For a family that's just making ends meet, they can't afford to miss a day of work. If a worker has to choose between going into work sick or staying at home and not having any pay, it is an impossible choice to make. It is simply impossible. And so we said, at the beginning of this pandemic, we needed to make sure workers had a paid sick leave. And so we fought hard to bring that in. And after months and months of fighting, we brought in a paid sick leave that wasn't working. And so for 22 times,
22 times in this pandemic, over this past 18 months, 22 times in Parliament, I stood up and said we need better access to paid sick leave. We need paid sick leave and it needs to work. 22 times Justin Trudeau said no. 22 times he rejected this most important step to keeping people safe. One of the most important steps that public health experts agreed would have saved lives and can still save lives. And despite demanding this so many times, Mr. Trudeau said no, only to say in this campaign that he's promising to get it done. That is the height of cynical politics, to deny something 22 times when it was needed most, and then to promise it in the middle of a campaign. That is cynical politics, and that shows entirely that Mr. Trudeau is all for show. Would love to campaign on things because the Liberal strategy has always been, why deliver it when you can just campaign on it? And we've seen that happen, and that hurts you. That hurts people. It hurt people that Mr. Trudeau did not bring in paid sick leave and did not improve access all those times we demanded it. So we want you to know, you can count on us. We believe in this. We believe in lifting up workers. We believe in putting in place federally regulated, 10 federally regulated paid sick days. On top of that, working with provinces and territories to establish a paid sick leave program in every single province and territory for all workers. No one, again, should ever have to worry about going into work sick or not having enough pay at the end of the month. We will fix this. And the second thing I want to touch on today is the importance of childcare. We've known from before the pandemic that people were making, again, that incredibly difficult choice of, do I take a job or do I and have to pay for such expensive childcare, or do I give up on my career, on my future work, and stay at home and take care of the kids? That is a choice that women have had to make before the pandemic, and it's only gotten worse since the pandemic. ਉਧਰ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕੰਪੇਨ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ. There any big money behind them? A lot of people have been theorizing about that in the past few days. We know that there are groups of people who kind of share conspiratorial beliefs around COVID, including many of them who are part of Canada's racist right, which is kind of entirely embedded within that movement now. And they're kind of following the Prime Minister on his tour around the country, most of the time by looking at public postings of where he's going to be, and then kind of organically and in their small groups, but shared in many Facebook group chats or Telegram group chats, where he's going to be, and so they show up to kind of shout their anger at him. Groups are doing it different ways. Just 5 minutes ago, I saw in a white supremacist chat room that one of them is currently trailing his campaign bus and looking to disrupt the event. I gather that there's an event in London. I saw it just before coming on, them discussing it. So we do know that they're kind of looking out for him on the ground or looking out for that tour bus and kind of communicating that within their channels. The goal is the anger. Yeah. So in the COVID conspiracy movement, the anti-lockdown movement, we know what these kind of people are like, the ones that kind of show up and yell, right? They're the same people that we've been following for 5 or 6 years since kind of the racist right and the far right has really started up a grassroots, ground level, yelling, sometimes fighting, shoving movement here in Canada. It's the same people. They're all involved in the COVID conspiracy stuff, and they're recruiting new people through COVID conspiracy, right? And what we're going to see, even when this pandemic ends and we have, fewer of these demonstrators and demonstrations, we're still going to see that these people are primed to jump onto the next far right or racist right issue, whatever that may be. Are that kind of pointy tip of that spear that are willing to go out and do things and maybe sometimes engage in yelling or harassment or violence, that's a much smaller number than. ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੌਬ ਸਰਚ ਪਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਸੈਕਟਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੀਆ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦਾ 50% ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Gas for your car or truck is going up. Groceries for the family going up. Back to school clothes for the kids
going up. No one should be left behind as we chart a path to recovery. We need to ensure that help is there for those people who are just trying to make ends meet. That includes working Canadians, lower income workers, minimum wage earners, and their families. On ne doit oublier personne, et on ne va oublier personne dans notre reprise économique. On va s'assurer que l'aide est là pour ceux et celles qui tentent de joindre les deux bouts. Ça comprend les travailleurs à faible revenu, ceux qui gagnent le salaire minimum et leurs familles. We need to make sure work pays. We need to leave more hard-earned dollars in people's pockets. And we need to ensure government helps those who need it the most. Canada's recovery plan will put working Canadians at the front of our recovery. A Conservative government will double the Canada Workers' Benefit. That will put up to $2,800 in the pockets of the most vulnerable workers. Un gouvernement conservateur va doubler l'allocation canadienne pour les travailleurs. Ça va mettre jusqu'à $2,800 dans les poches des travailleurs les plus vulnérables. Not only will we double the benefit, we will pay it 4 times a year as a direct deposit. So workers and their families can count on that support throughout the year and not just at tax time. Making these changes will help 3.5 million families pay the bills and put food on the table. For someone earning between $12,000 and $28,000 a year, this will represent a $1 per hour raise. Ces changements vont aider 3,5 millions des familles à payer leurs facteurs et à mettre de la nourriture sur la table. Pour tous ceux qui gagnent entre 12 000 et 28 000 $ par année, ça va représenter une augmentation de $1 l'heure. Our $1 per hour boost will provide stability for some of the hardest working lower income earners in Canada. It will also reward work in some of our hardest hit sectors, such as tourism and hospitality, that are struggling to find workers. It's a win for workers, it's a win for families, and it's a win for Canada's economy. ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। That's great for us. Like, I'm super happy to see them come back, you know, as long as they're double vaxxed and playing it safe. We have a lot of safeguards prior to them arriving, and they may still be selected for some mandatory random testing on arrival because we do have this surveillance program. So we feel quite confident. We need to move forward, and we need to do it in a safe way to not have cases come into Canada and importing these new variants that are more contagious, more dangerous, or both. The overseas markets, naturally, as you would expect, do plan further ahead. And they often, you know, are planning for a vacation of 2 to 3 to even up to a month in Western Canada. We should wait longer. Definitely, it's too early. At least let's get this, you know, the fourth wave pass. I guess if you're double vaxxed and you wear your mask inside all the time, I feel okay about it. ਬੀਤੀ ਦੁਪਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀਲ EMS ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਆਰਡੈਗਨੇਲ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਵਿਲਿਟਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। EMS ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਸ਼ਕੂਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 1480 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 9 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਸੀ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ 9 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਅਨ ਗੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 148 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਮੱਧ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੀਤੀ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 16 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 40 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 60 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਲਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 56 ਮਰੀਜ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ। ਬਚਾਅ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਦਮਕਲ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਲਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮੈਨੂਅਲ ਹਰਨਾਦੇਜ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੇ ਮੰਥਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਖੀਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਹੰਕਾਨੀ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਹੰਕਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੇ $50 ਲੱਖ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਮੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਅਖੁਦ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਗਨੀ ਬਰਾਦਰ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਹਨਾਮੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਾਜ ਹੰਕਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਲਾ ਹਦਾਇਤੀਤੁੱਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ੇਖ ਮੌਲਵੀ ਨਰੁੱਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਲਾ ਯਾਕੂਬੂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਆਮੀਰ ਖਾਨ ਮੁਤੱਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮੰਤਰੀ, ਖੈਰੁੱਲਾ ਖੈਰ ਖਵਾ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਸੂਰੀ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਈਸਾ ਅਖੁਦ ਨੂੰ ਖਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 33 ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਰਹੇ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੂੰ ਉਪ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਈ